Exercise 9. Latihan 9. Sentence practice. Praktek kalimat. Directions, arahan-arahan. Add the frequency at first to the sentences. Frekuensi untuk add the frequency at first to the sentences. And is always on time for a class. Ana, Mister, add the frequency. Tambahkan kata keterangan tingkatan keseringan. Kata keterangan tingkat keseringan to the sentences. Pada kalimat-kalimat. Pada kalimat-kalimat. And is always on time for class. And selalu tepat waktu di kelas. Ya, gitu. Untuk kelas, datang kelas lah. And always comes to class on time. Ana selalu datang tepat waktu. Datang ke kelas tepat waktu. Ya, begitulah. Maria is often late for class. Nggak dibaca gitu, anunya T-nya often. Oh, Maria is Often late for class. Bukan late For class. For class. Maria sering terlambat di kelas. Maria terlambat ke kelas. Maria often comes to class late. Ini kan tambah S itu Maria often comes. Ulangi. Maria often comes to class late. Bukan late. Late Itu biarkan, let me go. Biarkan saya pergi. Late, terlambat. Maria sering datang terlambat ke kelas. It never snows in my hometown. Itu tidak pernah bersalju di kampung halaman. Ya, kampung halamanku masih. Kampung halamanku. It is never very cold in my hometown. Itu tidak pernah sangat dingin di kampung halamanku. Bob is usually at home in the evening. Bob selalu di rumah. Apa usually biasanya? Bob biasanya di rumah saat sore, evening. Morning, afternoon, evening. Apa itu? Sore. Afternoon, sore. Evening, siang. Evening, malam. Evening, malam. Bob biasanya di rumah pada malam hari. Bob usually stays at home in. Tambah S itu. Stays. Ya, jangan hukum kok kalau yang begitu. Bob ini grammar ya. Stays at home in the evening. Bob biasanya di rumah saat malam hari. Tom seldom studies at the library. Mana? Tom seldom studies at the library in the evening. Library in the evening. Tom jarang belajar di perpustakaan pada malam hari. His classmates are at the library in the evening. His class teman-teman kelasnya jarang di perpustakaan saat malam hari. I sometimes skip breakfast. Aku biasanya sometimes apa? Kadang-kadang. Saya kadang-kadang melewati makan siang. Breakfast. Cocok nih. I rarely have
have time for a big breakfast. Saya jarang memiliki waktu untuk sarapan besar. sarapan besar. Kan banyak loh pagi-pagi. I am usually very hungry by lunchtime. Aku Biasanya sangat lapar sebelum waktu waktu makan siang. makan siang. Oke. Su never drinks coffee. Su tidak pernah minum kopi. Masih ada lagi satu.